Hello dear viewers, welcome to Infinity Ahzee channel. Infinity Ahzee, a sign of dignity, taking action to develop the students. It's time to move up, get smart, learn English, get a lifestyle. আজকে আলোচনার বিষয় অ্যাবাউট আই অ্যাম। আই অ্যাম এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে আম। নিজের সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে অথবা আপনি যা করছেন তা অন্য কাউকে বলতে ব্যবহৃত হয়। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো, যেমন আমি খুবই ক্লান্ত, আই এম সো টায়ার্ড। আমি সুখী, আই এম হ্যাপি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আই এম সো সরি। আমি ক্ষুধার্ত, আই এম হাংরি। আমি ব্যস্ত, আই এম বিজি। Thank you so much for joining today's class. Have a good time. Good luck.